Okay. Last time 46 right 47 చూడండి. From the velocity time graph ఏమేస్తుంది? So velocity is increasing. That means body is accelerating from 0 to 3. It is continuing with maximum velocity from 3 to 8, and it is retarding from 8 to 12. So మీకు గుర్తుంటే ఇంతకు ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ట్రైన్ ఒక స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరి యూనిఫామ్ గా యాక్సలరేట్ అయ్యి ఆల్ఫాతో మాక్సిమం వెలాసిటీతో కంటిన్యూ అయ్యి కొంత టైము తర్వాత బీటా అనే యూనిఫామ్ రిటార్డేషన్ తో రెస్ట్ లోకి వస్తుంది. అదే ప్రాబ్లము వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. So its average velocity during the 12 seconds interval is average velocity ఎలా వస్తుంది? ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ అనుకుంటే ఏరియా బై v average is equal to total distance by time. Next, its velocity for the first 3 seconds is uniform. Velocity 3 seconds uniform గా ఉందా? velocity change అవుతుంది. 0 నుంచి 4 కి చేంజ్ అయింది కాబట్టి uniform కాదు. The body has a constant acceleration between 3 to 8 seconds. ఇందుకే ఇక్కడ constant acceleration ఉందా? constant velocity ఉందా? constant velocity. The body has a uniform retardation from t is equal to 8 seconds to 12 seconds. So ఇది correct. Retardation ఉంది అది uniform. The acceleration is given by in vt curve slope of the ఏమవుతుంది ఇది? slope of the line. So slope of the line is constant. So it is going with uniform retardation. Option D. The velocity time graph of a particle moving in a straight line is shown in figure. The acceleration of the particle at t is equal to 9 seconds. 9 seconds దగ్గర మనకి యాక్సలరేషన్ కావాలంట 8 to 10 ఒకే లైన్ ఉంది. సో 8 to 10 దానికి యూనిఫామ్ రిటార్డేషన్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. సో 8 దగ్గర కోఆర్డినేట్స్ చూడండి 8, 15 while at 10 it is 10, 5. So acceleration ఎంత వస్తుంది? y2 minus y1 by x2 minus x1. This is minus 10 by 2. So acceleration is minus 5 meter per second square. So 8 to 10 same acceleration or same retardation. ఎంతది? 9 seconds దగ్గర it is minus 5 meter per second square. Next, the velocity time graph of a body is shown in figure. It indicates that ఇందులో meaning ఏంటి? velocity time graph ఇచ్చాడు. So slope gives acceleration. So horizontal line 0 acceleration అంటే force 0. అదే నెగటివ్ స్లోప్ ఇది velocity తగ్గుతుంది టైం తో పాటు. So this is retardation. That means force is opposing the motion. So at B there is a force which opposes the motion. C దగ్గర అయితే there is a force which supports the motion. At A force is 0. So ఏమవుతుంది? At B there is a force which opposes the motion. Option C. Next, the velocity time graph of a body is given in figure. The maximum acceleration in so అక్కడ ఎన్ని కర్వ్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 లైన్స్ కి స్లోప్ కనుక్కోవాలి. దేనికి ఎక్కువ స్లోప్ ఉంటే దానికి ఎక్కువ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. స్లోప్ ఆఫ్ vt కర్వ్ గివ్స్ యాక్సలరేషన్ vt. సో ఆ నాలుగిటి స్లోప్ కనుక్కుని ఒకటి ఎలాగో 0 మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ అంతా చూడండి. ఇది 60 నుంచి 10 seconds 40 to 70 40 ఎంత 60 కి 30 seconds లో ఇది 60 by 30 this is minus 2 meter per second square. ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇది 20 ఉంది. సో ఇది a1 a2 a3 అంటే a3 is delta y by delta x. అలాగే delta y by delta x ఇక్కడ a1 లో 20 by 20
That is 1 meter per second square. 30 to 40, 10 no, 40 value. A2 is equal to 40 by 10. So 4 meter per second square. So what is the maximum acceleration? Slopes kanukunna 3 lines ki 1, 2, 3. They are 0. So itlo maximum adikaru. So 2 kochindi. A2 is equal to 40 by 10. 4 meter per second square. Next question, graph evaluate vaadu. మీరు క్వశ్చన్స్ ఒకసారి క్లాస్ కు వచ్చే ముందే చూసుకుంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చేయాల్సిన పని లేదు, జస్ట్ అది చదువుంటే త్వరగా క్లాస్ చేస్తాం. నేను చెప్పేది 50 seconds. So VT curve is given. This is A, this is B. So slope of VT curve gives acceleration. Area under VT curve gives displacement. సో ఇక్కడ ఒకటి గీసాడు. ఇప్పుడు ఏరియా ఏమవుతుంది? బీకి ఎక్కువ ఉంటుందా, ఏకి ఎక్కువ ఉంటుందా? ఆబ్వియస్ గా ఏకి ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై బి. అలాగే స్లోప్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న టాంజెంట్ θ1 అయితే ఇది θ2. ఆబ్వియస్ గా θ ఆఫ్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ θ ఆఫ్ బి. సో acceleration of A is greater than acceleration of B. Magnitude. Acceleration of A is greater than acceleration of B. Okay, now VT curve low, slope gives acceleration, while area under curve gives displacement. So SA is greater than SB, acceleration of A is greater than acceleration of B. Velocity time graph of body is shown in figure. The ratio of average accelerations. Accelerations ante OA and AB. Em rastam? Velocity VT curve lo acceleration is nothing but slope. Slope is nothing but tan theta. So tan 30 by tan 60. That implies it is 1 by root 3 by root 3. So 1 by 3. Next what the same question. 60 to 30 ichadu. What is the ratio of their velocities? XT graph ichadu. So VA by VB is equal to again same tan 60 by tan 30. దీన్ని ఫ్లిప్ చేశారు. సో ఎంత వస్తుంది? 3:1. root 3 by 1 by root 3 అంటే root 3 పైకి వస్తుంది. Next, an object is thrown up vertically. The velocity time graph for the motion of the particle is. So పైకి ఇస్తే velocity at any time t ఎలా వస్తుంది? V is equal to u plus at. A is minus g. So formula ఏంటి? V is equal to u minus gt. ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. వాడు వెలాసిటీ x యాక్సిస్ మీద ఇచ్చాడు. జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం? VT గ్రాఫ్ లో v ఇక్కడ t ఇక్కడ రాస్తాం. వాడు ఫ్లిప్ చేశాడు. సో v0 ఎప్పుడు అవుతుంది? at t is equal to u by g. సో ఇక్కడ t is equal to u by g దగ్గర 0 అవ్వాలి. అలాగే u t ఎప్పుడు 0 అవుతుంది అంటే t0 ఇదేగా ఈ లైనేగా. t0 దగ్గర v is equal to u. సో ఈ రెండు లైన్స్ ని కలపవచ్చు. రైట్ లైన్ పాసింగ్. సో ఆప్షన్ డి. ఓకేనా? సో వెలాసిటీ 0 అయ్యే వరకు ట్రావెల్ చేస్తుంది మాక్సిమం. సో స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. v ఇక్కడ ఉంది, t ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ v u అవుతుంది t0 అయినప్పుడు. అదే ఇక్కడ t v0 అయినప్పుడు u by 0 అవుతుంది. Next, the velocity time graph of a particle moving in a straight line is shown in figure. Find the displacement and distance traveled by particle in 6 seconds. ఏం చేయాలి? ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ కనుక్కోవాలి. డిస్టెన్స్ అడిగితే
అన్ని ఏరియాస్ ని యాడ్ చేస్తాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ అడిగితే ఏరియా బిలో x యాక్సిస్ ఇస్ నెగటివ్, ఏరియా అబవ్ x యాక్సిస్ ఇస్ పాజిటివ్. సో 4 into 2 8, ఇక్కడ 2 into 2 4 minus 4, next 2 into 2 plus 4. So distance displacement is 8 minus 4 plus 4, 8 meter per second square, 8 meters displacement. Distance is distance కి ఏం చేయాలి, ఏరియాస్ మొత్తం యాడ్ చేస్తాం. 8 plus 4 plus 4, so 16 meters. Next, the graph in the figure shows velocity of a body plotted as a function of time. The distance covered by body in first 12 seconds is, ఏం చేయాలి, 57. ఏరియా అండర్ కర్వ్ అనుకోండి. This is rectangle, then there is a trapezium, then there is a triangle. So rectangle ఎంత 6 to 20 120. ఇది distance between parallel lines, h is equal to 3. ఈ height ఎంత, ఒకటి 20 ఒకటి 40, ఇది 20 ఇది 40. So area is equal to h by 2 into a plus b, 20 plus 40 60. So it is 90. 30 times 60, this is 30 times, so this is 90. And then half bh, base is 3, height is 40. So 1 by 2, base and 3, height 40. Again this one is 60. So 90 plus 60, 150, 150 plus 120, total distance traveled is 270 meters. The velocity time graph of a particle in straight line motion. The particle starts its motion from origin. The distance traveled by particle in 8 seconds is. Distance traveled అడిగాడు, రెండు ట్రెపీజియమ్స్ ఇచ్చాడు. ట్రెపీజియమ్స్ యొక్క ఏరియా కనుక్కోండి, రెండు యాడ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, distance between parallel lines is 4. So 4 by 2 into 1 is 4 plus 2. 2 6 12. ఏమవుతుంది, here also distance between parallel lines is 2 and the lines are 4 plus 2. This is minus 6. మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ కాబట్టి 12 plus 6 18 meters. ఓకేనా, డిస్ప్లేస్మెంట్ నుంచి 12 minus 6 రాసేవాళ్ళం, డిస్టెన్స్ కాబట్టి యాడ్ చేసాం. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా, ఇదా ఇది ట్రెపీజియం ఏరియా కనుక్కొని వచ్చా. ట్రెపీజియం ఏరియా ఫార్ములా తెలుసా, ఏంటి ఫార్ములా, distance between parallel lines by 2, h by 2 into a plus b రాస్తాం. h అంటే distance between parallel lines, parallel lines ఎక్కడ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి, ఈ parallel lines ఎక్కడ, కాబట్టి h రాసాము. a by a plus b, length of the parallel lines. ఇక్కడ అంతే, ఏరియా కనుక్కుంటావు, ఏరియా గివ్స్ డిస్టెన్స్. సో ఎప్పుడైతే అబౌవ్ x యాక్సిస్ ఉంటుందో డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కునేటప్పుడు పాజిటివ్, బిలో x యాక్సిస్ ఏరియా నెగటివ్. డిస్టెన్స్ కనుక్కునేటప్పుడు ఏ ఏరియా అయినా పాజిటివ్. అందుకే థియరీ చదవాలి మీరు, ముందు ప్రాబ్లమ్స్ ముందు చూడమనేది. అందుకే ఈ స్పీడ్ లో మీరు నేను చెప్పిన అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రీవియస్ గా ప్రాబ్లమ్స్ చదివి ఉండాలి కనీసం. థ్యాంక్ యూ. ఒక పని చేయండి, జస్ట్ ఏ వీక్ లో జరిగిన ఆ 4 వీడియోలు మీకు నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెడతాను. వాటి నా వారం రోజులు వాచ్ చేయండి, తర్వాత డిలీట్ చేసేస్తాను 4 days. మీరు 1 వీక్ లో ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు సేమ్ ఈ క్లాస్ నే ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంచుతాను, వాచ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా అక్కడ క్లారిఫై అవుతుంది, మళ్ళీ తిరిగి చూసుకుంటాను. The acceleration time graph of a particle moving in a straight line is shown in figure. Velocity of particle at time t is equal to 0 is 2 meter per second. So at t is equal to 0,
That means initial velocity is 2 meter per second. Velocity at the end of 4th second is velocity and the area under AT curve views change in velocity. Area under AT curve views change in velocity. So V minus U is equal to area under AT curve and the half BH 1 by 2 into base and the 4 I to 4. So this is 8. So what is final velocity? Initial velocity 0 and the final velocity 8 ayedi kani initial velocity 2. So V minus 2 is equal to 8 meter per second. V is equal to 10 meter per second. So good pettukondi area under AT curve gives change in velocity, not velocity. Final velocity evudu change in velocity. Final ki initial ki unna change anta. The acceleration time graph of a particle moving along a straight line is shown in figure. At what time the particle acquires its initial velocity? Actually initial velocity అనుకోవడం or initial speed అనాలి. Initial speed ఎంత ఉంది? Change in velocity 0 అవ్వాలి. So 10 meter per second square ఇది 4 seconds. So same straight line కంటిన్యూ అయినప్పుడు అదే రిటార్డేషన్ తో వెళ్తున్నప్పుడు రిటార్డ్ అవుతూ ఉంది. సో ఈ రెండు ఏరియాలు ఏమవ్వాలి? 0 అవ్వాలి. సో మళ్ళీ ఇది సేమ్ వెలాసిటీ కావాలంటే ఇక్కడ ఏమవ్వాలి? కోఆర్డినేట్స్ -10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో ఇటు 4 సెకండ్స్ అయితే ఇటు కూడా 4 సెకండ్స్. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి 4 10 4 10. సో టోటల్ ఎంత టైం పట్టింది? ఇట్ విల్ టేక్ 8 seconds. 8 seconds కి area under curve is 0. So change in velocity will be 0. So initial velocity and final velocity will be same. The time is equal to 4 plus 4, 8 seconds. Next. Okay na? So 0 to 10 to 0 రావడానికి 4 seconds పట్టింది. అదే రిటార్డేషన్ తో అంతే స్లోప్ తో వెళ్తే 0 to -10 వెళ్తానికి another 4 seconds పడుతుంది. Next. Okay na? The acceleration time graph of a particle moving in a straight line is shown in figure. At time t is equal to 0, velocity of the particle is 0. So initial velocity 0 ichadu. So area under curve will give final velocity. So area kanukondi, values kanukondi. 60 second question kuda ante. 60 second question కొంచెం డిఫరెంట్. 60 ఫస్ట్ ఏరియాస్ కనుక్కుని అడిగిన వాల్యూస్ వస్తుంది. ఇందుకు ఇందులో ఏమి ఇచ్చాడు? AT ఇచ్చాడు. సో ఏం కనుక్కోమన్నాడు? మనని డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కోమన్నాడు. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా పాజిటివ్, ఇది V మ్యాక్స్, ఇది బీటా నెగిటివ్. సో ఏమన్నా గుర్తుందా? ట్రైన్ ఇనిషియల్ గా యాక్సలరేషన్ తో వెళ్తుంది, యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ తో వెళ్ళింది, అక్కడి నుంచి సేమ్ వెలాసిటీ తో ముందుకు వెళ్తుంది, తర్వాత రిటార్డ్ అవుతుంది. సో దీనికి S1 is equal to S is equal to 1/2 AT square. S2 is equal to ఇక్కడ మాక్సిమం వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? మాక్సిమం ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఆల్ఫా ఇంటూ టీ, ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ గివ్స్ velocity alpha t1 into ఇది t1 ఇది t2 ఇది t3 అనుకుంటే into t2. S3 is equal to 1/2 beta t3 square. సో ఈ వాల్యూస్ రాయండి. వాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫీట్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆల్ఫా ఎంత? 5. సో 1/2 into 5 into యాక్సలరేషన్ 10 seconds, so 100. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా 5 into t1 10 into t2 ఎంత? it is again 10. Retardation లో again it is -5, 1/2 5 into వాడు అడుగుతుంది
డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే ఇది నెగటివ్ గా చాలు, డిస్టెన్స్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. t3 స్క్వేర్, t3 అంటే మళ్ళీ 10 స్క్వేర్. సో ఏమొస్తుంది టోటల్ యాడ్ చేస్తే 500 250 250. సో s is equal to s1 plus s2 plus s3. So total 1000 feet. Total is 1000 feet. ఓకేనా? వాడు ఇచ్చింది ఏటీ కర్వ్, నువ్వు స్లోప్ కనుక్కుని దానిలో ఏరియా కనుక్కుంటే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వస్తుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే s1 is equal to half 81 square, s2 is equal to ఈ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? వెలాసిటీ రిమైన్స్ సేమ్, వెలాసిటీ ఇంటూ టైం, s3 is equal to half beta t3. Prime problem. Next. The acceleration time graph of a velocity time graph given. VT graph ఇచ్చాడు, AT graph గీయమన్నాడు. సో VT graph లో యాక్సలరేషన్, రిటార్డేషన్, మళ్ళీ యాక్సలరేషన్. సో 0 to 10. సో ఏమవుతుంది? ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్, తర్వాత రిటార్డేషన్ కూడా కాన్స్టెంట్, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి అగైన్ యాక్సలరేషన్. సో ఈ స్లోప్ కాన్స్టెంట్, స్లోప్ గివ్స్ a. సో a కాన్స్టెంట్ ఉండాలి, పాజిటివ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ కిందకు వస్తుంది అర్థం ఏంటి? రిటార్డేషన్. పైకి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ యాక్సలరేషన్. అయిపోయిందా? Completed, sir. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ చూడండి. సో వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి. విటి కర్వ్, ఏటీ కర్వ్, ఎస్టీ కర్వ్. ఏరియా ఏమి ఇస్తుంది, స్లోప్ ఏమి ఇస్తుంది. ఏరియా కనుక్కున్నప్పుడు ఎప్పుడు పాజిటివ్ రాయాలి, ఎప్పుడు నెగిటివ్ రాయాలి. నెక్స్ట్ ప్రొజెక్టైల్స్. ఇది ప్రొజెక్టైల్ అంటే ఏంటి? జనరల్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చెప్పాము? వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ గురించి చెప్పాము. ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. క్రికెట్ లో వాడు వర్టికల్ గా కొట్టాలా, హారిజాంటల్ గా కొట్టాలా? బాల్ ఎక్కువ దూరం ఉండాలి. సో జనరల్ గా నువ్వు హారిజాంటల్ గా కొడితే అది పైకి లేకదు, వర్టికల్ గా కొడితే అక్కడే ఉంటుంది. సో ఏ యాంగిల్ లో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే, సో క్రికెట్ బంతిని ఏ యాంగిల్ లో కొడితే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది, దీన్ని రేంజ్ అంటాం. యాక్చువల్ గా 6 కొట్టాలి. అప్పుడు ఏ యాంగిల్ పర్ఫెక్షన్ ఉంది. లేదంటే మిజైల్ లాంచ్ చేస్తున్నాం, పాకిస్తాన్ నడితే యుద్ధం జరుగుతుంది కదా, వాడి స్థావరం కరెక్ట్ గా కొట్టాలి. కొట్టాలంటే నువ్వు లాంచ్ చేసే స్పీడ్ కి ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి, అప్పుడు రేంజ్ సేమ్ వచ్చేటట్టు. సో దీని రేంజ్ అంటాం. సరే చూద్దాం. సో a body is projected with an initial velocity u, making an angle theta with horizontal. Making an angle theta with x-axis or horizontal. This is called horizontal. This is called vertical. Okay na? X-axis, y-axis. What mention chestadu whether theta is with horizontal or vertical. So ikkada నేను బాల్ తీసేసాను. ఇప్పుడు ఇదేమవ్వాలి? ఎలాంటి ఫోర్సెస్ లేవనుకో దాని మీద, అది కంటిన్యూస్ గా అలాగే పోతా ఉంటుంది, అంతేనా?
ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ లో వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. కానీ ఇది కిందకి ఎందుకు పడుతుంది? డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇట్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఎర్త్. బాగానే ఉంది. సో వర్టికల్ లో గ్రావిటీ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇది ఎక్కడ ఉన్నా కానీ గ్రావిటీ యాక్ట్స్ ఆల్వేస్ డౌన్వర్డ్స్. A is equal to minus G. అదే హారిజాంటల్ లో ఏమన్నా ఫోర్స్ ఉందా దీని మీద? హారిజాంటల్ గా ఎవరన్నా దీన్ని పుష్ చేయడం కానీ పుల్ చేయడం కానీ చేస్తున్నారా? హారిజాంటల్ లో ఏమన్నా ఫోర్స్ ఉందా దీని మీద? ఫోర్స్ ఏమీ లేదు. అంటే దీన్ని రిజాల్వ్ చేద్దాం. x యాక్సిస్ y యాక్సిస్. సో x యాక్సిస్ లో ఫోర్స్ ఎంత? 0. అదే y యాక్సిస్ లో గ్రావిటీ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుంది? ay is equal to minus g. సో ఇక్కడ ax is equal to 0. సో వెలాసిటీని కూడా కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. గుర్తుందా? రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ θ ఉంటే ఏం పక్కకి ఏం రావాలి? U cos theta. ux is u cos theta while uy is U sin theta. సో రాసేటప్పుడు చూడండి రెండు సెపరేట్ గా రాయండి. ax is 0, ay is minus g, ux is u cos theta, uy is u sin theta. బానే ఉంది. యాక్సలరేషన్ రాశాను, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ రాశాను, అంతేనా? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ x డైరెక్షన్, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. అలాగే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇన్ x డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది? నేను ఏం చెప్పాను? యాక్సలరేషన్ 0. యాక్సలరేషన్ 0 అంటే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఇన్ x డైరెక్షన్ ఇస్ 0. అప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఫైనల్ వెలాసిటీ సేమ్ అవుతుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ u cos theta. ఇది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? vy is equal to after time t ఏమవుతుంది? u sin theta. ఫార్ములా ఏంటి? v is equal to u plus at, a minus g. సో u sin theta minus gt. అంతేనా? vx is u cos theta, vy is u sin theta minus gt. సో s ఏమవుతుంది? s is equal to దీన్ని sx అన్నారు. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ x డైరెక్షన్ ఎంత వస్తుంది? ut ux x, y అని రాసుకుంటే సింపుల్ గా x is equal to ut plus half at square. a already 0. సో ux u cos theta into t. అదే ఇక్కడ y ఏమవుతుంది చూడండి. y is equal to sy u sin theta t minus half gt square. రాసుకోండి ఒకసారి. సో ఫస్ట్ ఈ కాంపోనెంట్స్ గా రాసాం. x కాంపోనెంట్ యాక్సలరేషన్ 0, ఎందుకంటే x లో ఎలాంటి ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయట్లా. y కాంపోనెంట్ లో యాక్సలరేషన్ -g, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u cos theta, ఎందుకంటే theta హారిజాంటల్ ఇచ్చాడు. theta వర్టికల్ కి ఇస్తే u sin theta అవుతుంది, v cos theta. uy is equal to u sin theta. velocity, final velocity is equal to u cos theta, x component. Final velocity is equal to u sin theta minus gt. X horizontal displacement, x is equal to u cos theta into t. Y is equal to u sin theta minus half gt square. First, what is the trajectory of projectile? Trajectory ఏంటి? path of the projectile. అది ట్రావెల్ చేసిన పాత్. సో ట్రాజెక్టరీ కావాలనుకో ఏం చెప్పాలి? సింపుల్ గా x కి y కి రిలేషన్ చెప్పాలి. ఇక్కడ మనకి x ఉంది, y ఉంది. ఈ రెండింటిని కామన్ గా కలిపేది ఏముంది? టైం. అంతేనా? రెండింటికి ఒకే టైం గా ఒకే పార్టికల్ ఇది యాక్చువల్గా x లో వెళ్ళినా y లో వెళ్ళినా రెండింటిలో టైం సేమేగా. సో ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు? t is equal to u cos theta by t, u cos theta by x, x by u cos theta. t is equal to x by u cos theta, x by u cos theta. దీన్ని తీసుకెళ్ళి y is equal to u sin theta t, substituting in
u sin theta t minus half gt square ఏమొస్తుంది 2 cos theta x by u sin theta by 2 cos tan theta minus half g t square. ax minus bx square ఫార్ములా ఉంటుంది సార్. So y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. So this is in the form of y is equal to ax minus bx. So ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇలాంటి ఎలా ఉంటాయి అన్నా, ఒకదానికి పవర్ 1 నుండి రెండోది స్క్వేర్ లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ parabola. So the path of trajectory of a projectile is parabola. Parabola. The path of trajectory of a projectile is parabola. So రాసుకున్నది. నెక్స్ట్ ఇంకేమేం చూడాలి, ఇంతకీ ఇది మాక్సిమం హైట్ ఎంత, హెచ్ మ్యాక్స్ ఎంత, అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉండేదాన్ని మాక్సిమం దాన్ని రేంజ్ అంటాం. సో ఆర్ ఎంత, సో రేంజ్ ఎంత, అలాగే టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్, టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ తీసుకుంటే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ వాల్యూస్ చూద్దాం. ముందు ఇది రాసుకోండి. సో ముందు మీకు రావాల్సింది ఈ రిజల్యూషన్. ఈ రిజల్యూషన్ వచ్చినాక ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ అప్లై చేసుకుంటే అర్థం. సో y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. ఆ cos square theta కావాలంటే secant square theta రాసి 1 plus tan square theta అని కూడా రాయొచ్చు. It is a quadratic equation in tan square theta. సార్ ఈ చాప్టర్ వెయిటేజ్ ఎంత సార్ జేఈఈ మెయిన్స్ లో? ఏంటిది? అంటే ఈ చాప్టర్ ది వెయిటేజ్ ఎంత సార్ జేఈఈ మెయిన్స్ లో? మా జేఈఈ మెయిన్స్ లో నీకు టాపిక్ వైజ్ వెయిటేజ్ ఇవ్వడు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను 8 టాపిక్స్ ఉంటాయి అక్కడ. మెకానిక్స్ 1, మెకానిక్స్ 2, తర్వాత థర్మోడైనమిక్స్. ఫస్ట్ ఇయర్ చాప్టర్స్ ని 4 పార్ట్లుగా డివైడ్ చేస్తారు. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ 4 పార్ట్లు, ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం, వేవ్స్ అండ్ ఆప్టిక్స్, మోడర్న్ ఇంజనీరింగ్. అసలు ఫిజిక్స్ ని అలా చదివితే జీవితంలో ఎవడు బాగుపడ్డో రాదు, ఆడికి మార్కులు కూడా చెప్తున్నాగా. ఫిజిక్స్ లో నువ్వు వెయిటేజ్ చూసి చదువుతాం అనేది ఫూలిష్నెస్. ఓన్లీ నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ఫస్ట్ 1 to 7 చాప్టర్స్ పర్ఫెక్ట్ అయితే ఫిజిక్స్ లో ఏదైనా వస్తుంది. వెయిటేజ్ చూడవలసిన ఏం చూడవలసిన వాడు ఎలాగైనా ఇచ్చుకొని ఫస్ట్ 1 to 7 చాప్టర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఒక లాజికల్ థింకింగ్ తో డెవలప్ చేసుకోవాలి. అది రానంత కాలం మీకు ఫిజిక్స్ ఇలాగే ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫిజిక్స్ చాలా ఈజీ ప్రొవైడెడ్ నువ్వు స్ట్రాటజీ ప్రకారం ఉంది. ఇండియాలో ఎలక్షన్స్ కి ఎలా ఉంటుంది, అంత ఈజీనా అంత ఈజీ. ఎప్పుడు నువ్వు సెంటిమెంట్ గా అప్లై చేయాలి. డెవలప్మెంట్ చేశానని పిచ్చుక ఊరు చెప్పకూడదు. ఇది కూడా అంతే. వెయిటేజ్ మనకు అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సిందల్లా అండర్స్టాండింగ్. 1 to 7 చాప్టర్స్, ఫస్ట్ 7 చాప్టర్స్ మాత్రమే ఫిజిక్స్, మిగతాదంతా అప్లికేషన్. నువ్వు ఒక్క కొత్త టర్మ్ కానీ ఇంకా కొత్త విషయం కానీ ఏముండదు. నువ్వు చదివిన ఈ 7 యూనిట్లో చదివిన దాన్ని తీసుకెళ్లి మిగతా దానిలో ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, నీ చుట్టుపక్కల ఎలా జరుగుతుందని చూసుకుంటే వెళ్తావు. లిక్విడ్ లో ఏమవుతుంది, గ్యాస్ లో ఏమవుతుంది, ఫ్లూయిడ్స్ లో ఏమవుతుంది, అది తీసుకెళ్తే హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అదే కాబట్టి చెప్పేది వరుసగా. సో ఒక ఫోర్స్ ఇన్వర్స్ లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, దానికి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్వర్స్ గా ఉంటే ఏమవుతుంది, అదంతా మ్యాథ్స్ పార్ట్. జస్ట్ మ్యాథ్స్ లో ఆ టర్మినాలజీ కరెక్ట్గా వస్తే ఇది చదవని కూడా చదవను, కొన్ని చూసి ఏయో కొన్ని రాసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. సెకండ్ ఇయర్ కూడా అంతే. సో ఫస్ట్ 7 చాప్టర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి, మీరు మిగతా ఫిజిక్స్ చేయగలుగుతారు.
అయిపోయింది ఇది. ఎస్ సార్. నాకు మిగతా సబ్జెక్టుల గురించి తెలియదు కానీ ఫిజిక్స్ వరకు అయితే నేను అనాలిసిస్ చేసినానో నాకు అర్థమైంది. అడ్డదిడ్డాలుగా చెప్పకుండా కరెక్ట్ గా ఒక ఆర్డర్లో చెప్తే ఆర్డర్లో నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీ. సో ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ చెప్పాం. ఇప్పుడు మాక్సిమం హైట్ దగ్గర టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఎంత, హెచ్ మ్యాక్స్ ఎంత. సో మాక్సిమం హైట్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఏదో జీరో అవ్వాలి, ఏది జీరో అవుతుంది. సో మాక్సిమం హైట్ దగ్గర పైకి వెలాసిటీ జీరో. ఏ వెలాసిటీ జీరో? వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ జీరో. మాక్సిమం హైట్ దగ్గర వెలాసిటీ మొత్తం జీరో కాదు, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ మాత్రమే జీరో. ఎందుకంటే ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళే వరకు యూ కాస్ థీటానే ఉంటుంది. సో ఎట్ మాక్సిమం హైట్ Vy is zero. గుర్తుంచుకోండి, at maximum height velocity is not zero, vertical component of velocity zero, while Vx is u cos theta only. బానే ఉంది. Vy జీరో అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. Vy ఫార్ములా ఏం రాసాం ఇందాక, u sin theta minus g t. సో టైమ్ ఆఫ్ ascent అనుకున్నాం కాబట్టి t అన్నారు. సో that is equal to 0. Time of ascent is equal to u sin theta by g. సో ఈ టైంలో ఈ h max అనేది y డిస్ప్లేస్మెంట్ x డిస్ప్లేస్మెంట్? y యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్. సో y ఫార్ములా ఏంటి? at maximum height. సో టైమ్ ఆఫ్ ascent ఇది. సో y is equal to h max. So y formula ఏంటి? y is equal to u sin theta into t minus half gt square. t వచ్చిందా మనకి? మాక్సిమం హైట్ కి వెళ్ళడానికి పెట్టండి u sin theta. దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. u sin theta into u sin theta by z minus half z t square. u square sin square theta by g square. So u square sin square theta by 2. So this is h max. మీరు వర్టికల్ దాంతో పోల్చితే the body is projected vertically upwards, it reaches maximum height u square by 2z. ఆ u బదులు ఇక్కడ ఏముంది? వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ u sin theta ఉంది. సో సింపుల్ గా దీన్ని uy square by 2z అని రాసుకోవచ్చు. uy square by 2z maximum height. సో టైమ్ ఆఫ్ ascent వచ్చింది, maximum height వచ్చింది. టైమ్ ఆఫ్ descent, కొన్ని టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ కావాలి. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ y0 నా x0 నా? x ఆబ్వియస్ గా నాట్ 0. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాక హారిజాంటల్ గా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. వర్టికల్ లో నువ్వు ఏ హైట్ నుంచి బయలుదేరిందో అదే హైట్ కి వచ్చింది. ఫర్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ నెక్స్ట్ డెరివేషన్. ఫర్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే ఎంతసేపు అది గాల్లో ఉంది అని. ఫ్లైట్ అంటే గాల్లో ఉంటాం, ఎగరటం. ఎంత టైం అది ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎగరటానికి పట్టింది. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? y is equal to 0. a b c అని రాసుకుంటే a to c y0 అయితే y ఫార్ములా ఏంటి? దాన్ని 0 చేయండి. u sin theta టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ని క్యాపిటల్ T అనుకుంటే minus half gt square is equal to 0. సో t ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో t is equal to time of flight is equal to 2u sin theta by z. So time of ascent u sin theta by z, time of flight 2u sin theta by z. So time of descent is equal to time of ascent plus time of descent. అంతేనా? పైకి వెళ్ళడానికి పట్టిన టైం, కిందకి రావడానికి పట్టిన టైం కలిపితే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అది ఎంతసేపు కాల్లో ఉందనేది వస్తుంది. సో
time of ascent plus time of descent is equal to time of flight. So time of descent is equal to u sin theta by z. So time of ascent is u sin theta by z. Time of descent is u sin theta by z. Time of flight is 2u sin theta by z. ఇక్కడ కూడా నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే నువ్వు u తో పైకి ఇస్తే u by g వచ్చేది. ఇక్కడ u sin theta తో పైకి ఇస్తావు uy by z. This is 2uy by z. So time of ascent, maximum height, time of flight, time of descent వచ్చింది. సో ఇంకా రేంజ్ కావాలి. రేంజ్ అంటే ఏంటి? x వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఏ టైం దగ్గర? 2u sin theta by z దగ్గర. అంతేనా? సో ఇంత టైం వెళ్తే x వాల్యూ ఎంత? దాన్ని రేంజ్ అంట. సో ఇది ఇలా పైకి వెళ్ళి కింద పడేదో టయానికి ముందుకి ఎంత వెళ్ళింది? అయిపోయిందా? సో రేంజ్ కి ఏం రాయాలి? టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ని x వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో రేంజ్, the maximum horizontal displacement is called range. So r is equal to ux into t, time of flight. Ux is u cos theta, time of flight is 2u sin theta by z. So ఏమొస్తుంది? 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. U square sin 2 theta by z. Range is equal to 2 square sin 2 theta by z. సో ఇప్పుడు ఈ రేంజ్ మాక్సిమం కావాలంటే ఏం అవ్వాలి? 2 theta should be maximum for r max. సో వాటి క్వశ్చన్ లో r max అంటే ఆటోమేటిక్ గా theta ఇచ్చేసినట్టు. r max sin 2 theta should be maximum, that is equal to 1. That is 2 theta is equal to 90, theta is equal to 45. So maximum range కి వెళ్ళాలంటే theta ఎంత ఉండాలి? 45 degrees ఉండాలి. సో ఎగ్జాక్ట్ గా 45 degrees ప్రొజెక్ట్ చేస్తే మాక్సిమం రేంజ్ కి వెళ్తుంది. ఇందుకే r max ఎంత? r max ఎంత? r max is equal to sin 2 theta 1 కాబట్టి u square by z. r max అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఫార్ములా రాయొద్దు. r max అంటే మీకు రెండు డేటా ఇచ్చాడు. theta is 45, so r max is equal to u square by z. నెక్స్ట్ ఈ వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ నుంచి r by h రాస్తే r by h is equal to 4 cot theta. ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఇది కూడా ఈక్వేషన్ r by h max. Range to h max is 4 cot theta. r by h max is equal to 4 cot theta. అలాగే ఈ మాక్సిమం హైట్ దగ్గర కోఆర్డినేట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయో చెప్పరా? ఇట్ ఈస్ r by 2 కామా h max. ఇందా పాయింట్ ఎంత ఉంటుందంటే r by 2 కామా h max. సో వాడు ఏదో జనరల్ పాయింట్ x కామా y ఇచ్చాడు.
సో మినిమం ఎంత వెలాసిటీతో త్రో చేస్తే ఇది పాయింట్ x, y ని దాటి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ x, దిస్ ఇస్ y. ఓకే, దాన్ని చూసే ముందు ఈక్వేషన్ రాసాం కదా, y is equal to ఏమొచ్చింది అంత ముందు, y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసి r తో రాస్తే ఏమొస్తుంది, y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్రాజెక్టరీని అది కూడా రాయొచ్చు. ఇది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. దాని మీద y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. రేంజ్ ఇచ్చాడనుకో, x వాల్యూనో y వాల్యూనో కనుక్కోమంటే థీటాను నాలుగిట్లో ఒకదాన్ని ఒకటి చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇవి జనరల్ గా ఏ బుక్ లో అయినా ఉంటాయి. నా డౌట్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ x, y ని నేను ప్రొజెక్ట్ చేసిన బాడీ దాటాలి అంటే ఈ పాయింట్ ని హిట్ చేయాలి కరెక్ట్ గా. అప్పుడు మినిమం వెలాసిటీ ఎంత ఉండాలి, థీటా మినిమం ఎంత ఉండాలి, అది రావాలంటే చూడండి, v min is equal to minimum velocity దాని డెరివేషన్ అంతా మనకు అవసరం. జనరల్ గా మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ g లో అయితే ఏమొస్తుంది, g ఇంటూ సమ్ హైట్ రావాలి అంటేనా, √2gh హైట్ నుంచి పడుతుంటే వెలాసిటీ. సో v min is equal to root of g times సో నువ్వు క్రాస్ చేయాల్సింది ఈ రెండు పాయింట్లు అనుకుంటే ఈ రెండింటిలో ఎడిషన్, ఇది x ఇది y. సో ఇది ఎంత అవుతుంది, రూట్ ఆఫ్ x y ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్. సో x కాంపోనెంట్ కాకుండా మిగతా రెండు. సో ఇదేమో హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్, ఇది ఒక గోడ అడ్డు ఉంది, గోడని దాటాలి. బాల్ దాటాలంటే నువ్వు ఎంత స్పీడ్ తో, మినిమం ఎంత స్పీడ్ తో బాల్ ని త్రో చేస్తే ఆ గోడని దాటుతుందంటే ఏం చేయాలి, ఈ లెంత్ కావాలి, రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్, ఇది y ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్. దాన్ని h కింద తీసుకుంటాము, z టైమ్స్ ఆఫ్ దట్ వన్. అలాగే tan theta, theta minimum కి tan theta ఏం రాస్తాం జనరల్ గా y by x. సో z క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, y plus root of x square plus y square by x. Theta minimum is equal to y plus root of x square plus y square by x. ఈ మొత్తాన్ని వర్టికల్ కాంపోనెంట్ అనుకుంటే ఇది హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. ఓకేనా? వర్టికల్ y ఒకటే కాదు, ఇది ఈ స్లాండ్ హైట్ ఇది కలిపితే వర్టికల్ గా తీసుకుంటే y ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్. సో g times y plus root of x square plus y square. Tan theta min is equal to y plus root of x square plus y square by x. So identi the minimum velocity with which a body should be thrown to cross the given point x comma y. దాన్ని ఒక గోడ ఉంది, దాని హైట్ ఇస్తాడు, అది ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందో ఇస్తాడు. సో అదే x comma y. సో దాన్ని క్రాస్ చేయాలంటే మినిమం ఎంత వెలాసిటీ ఉండాలి, మినిమం ఎంత యాంగిల్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో వెక్టోరియల్ నోటేషన్స్ లో వీటిని ఎలా రాస్తామో చూద్దాం. అయిపోయిందా ఇక్కడ వరకు? అయిపోయింది సార్. సో మొత్తంగా ఏమేమి రాశారు చెప్పండి ఒకసారి. ఫార్ములాస్ ఒకసారి సమ్మరీ చెప్తారా?
ఇందాక రాసిన ఇవి ఒకసారి చెప్తారా? వెక్టోరియల్ నొటేషన్ లో వద్దాం నెక్స్ట్. ఫార్ములాస్ చెప్తారా ఒకసారి? ఫస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ u sin theta by z. మనకి ఇది వస్తే చాలు. ఇందాక అర్థమైతే వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ని అర్థం చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములాస్ రావాలి. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే వస్తుంది 2u sin theta 2u sin theta by h max is equal to U square sin square theta by u square 2G. square theta by 2z. Range is equal to 2U square sin 2 theta by by C. square sin 2 theta by r by h max is equal to 4 cot. 4 cot theta. Next trajectory y is equal to x tan theta 1 minus x by r. 1 minus x by r. r ప్లేస్ లో r ఎంత రాస్తే అదే వస్తుంది. నెక్స్ట్ మినిమం వెలాసిటీ ఎంత? v min is equal to Root over Root 3 into y plus 1 plus root x square plus over x square plus y square. x square plus y square. Tan theta min is equal to y plus root x Over x plus y square by x. y ప్లేస్ లో పెడతాం వర్టికల్ కాంపోనెంట్ బదులు by x, y by x. ఓకేనా? ఈ నాలుగు ఫార్ములాలు ఉంటే చాలు, ఏదైనా చూపించు. ఉంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ వెక్టోరియల్ నొటేషన్ లో రాద్దాం. సో ఇది 2 డైమెన్షనల్ మోషన్ కాబట్టి x కాంపోనెంట్ y కాంపోనెంట్ ఉన్నది. ఫస్ట్ యాక్సలరేషన్ నుంచి మొదలెడదాం. a bar is equal to ax I cap plus ay j cap. ఇందుకే x ఎంత? x0 ఇదేనా? సో మైనస్ g j cap. రెండోది v bar is equal to velocity. వెలాసిటీ రెండు ఉంటాయి. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత? u bar is equal to ux I cap plus uy j cap. ux ఎంత? u cos theta I cap plus u sin theta j cap. సో ఇంతకీ ఇది హారిజాంటల్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంటే u sin theta by u cos theta theta అనే వస్తుంది. అంతేనా? ఇనిషియల్ గా మనం చెప్పుకుంది అదేగా, theta తో ప్రొజెక్ట్ చేసామని. సో నువ్వు హారిజాంటల్ తో ఓకే, యాక్సలరేషన్ హారిజాంటల్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? యాక్సలరేషన్ హారిజాంటల్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? యాక్సలరేషన్ వెక్టర్ 0 sir. 0 నా 90 ఆ? 0 నే sir. ఇలా ఉంటుంది. 90 sir. ఉంది. ఎలా y axis ఉంది కాబట్టి it will make 90 degrees. Simple question. What is the angle made by acceleration vector at any time t with horizontal అన్నాడనుకో 90 degrees, with vertical అన్నాడనుకో 0 degrees. అదే గనుక what is the angle made by velocity vector, initial velocity vector with vertical అన్నాడనుకో ఎంత? 90 minus theta. 90 minus theta. This is making theta, initial velocity vector with horizontal. Next v bar కనుక్కుందాం. velocity after time t ఏమొస్తుంది? దీని velocity ఏం మారదు, x component remains same. So u cos theta I cap
y కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది b by j cap u sin theta minus gt j cap. So what is the angle made by velocity vector after time 2 seconds 3 seconds 4 seconds అన్నాడు అనుకో. ఓకే, దీన్ని ఆల్ఫా అనుకుందాం. హారిజాంటల్ తో వెలాసిటీ వెక్టర్ చేసే యాంగిల్ ఆల్ఫా అనుకుంటే tan ఆల్ఫా is equal to ఏమొస్తుంది? tan ఆల్ఫా is equal to NL వెక్టార్స్ అయిపోయింది. y కాంపోనెంట్ బై x కాంపోనెంట్. y కాంపోనెంట్ ఎంత ఇక్కడ? u sin U theta sin theta minus minus gt theta cos theta. by u cos theta. U sin theta minus gt by u cos theta. cos theta. u sin theta minus gt by u cos theta. ఓకే ఫైన్. నాకు ఇంకో డౌట్ వచ్చింది. After how much time initial velocity and the final velocity vector are perpendicular to each other? ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందన్న, అప్పుడు ఏం చేయాలి? 90 degrees. 90 degrees. నేను అడుగుతుంది అదే. The time at which u bar is perpendicular to v bar. అంటే ఏం చేయొచ్చు? నా దగ్గర u bar ఉంది, v bar ఉంది. రెండు వెక్టార్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే క్రాస్ ప్రొడక్ట్ 0 నా? డాట్ ప్రొడక్ట్ 0. Dot సో product. u bar డాట్ v bar ని 0 చేయండి. చేస్తే ఆ వాల్యూ u cos స్క్వేర్ థీటా u sin స్క్వేర్ థీటా అదంతా రీఅరేంజ్ చేస్తే t is equal to u by g sin theta వస్తుంది. టైం ఎంత వస్తుంది? u bar డాట్ v bar గుర్తుంది కదా? ఈ రెండు చేస్తే u స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ థీటా, ఇది రాస్తే u స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ థీటా మైనస్ u sin థీటా. లేదంటే ఒకసారి చేయండి, మీకు 2 నిమిషాలు పడుతుంది. సో u bar డాట్ v bar అంటే u cos theta I cap plus u sin theta j cap dot u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap. డాట్ ప్రొడక్ట్ గుర్తుందా? i dot i j dot j మాత్రమే ఉంటాయి, మిగతా క్యాన్సిల్. i dot i అంతా u స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ theta ప్లస్ ఇది చేస్తే u sin theta into u sin theta minus gt. This is पक्का रहने तो लोग आए बाद तुम पकाना शुरू न को करो. ఎవరక్కడ మధ్యలో కనీసం మ్యూట్ లో పెట్టుకోవడం తెలీదా? సో u స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ థీటా, దిస్ ఇస్ u స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ థీటా, మొత్తం ఏమవుతుంది? u స్క్వేర్ మైనస్ u sin థీటా ఇంటూ t, u sin థీటా g, u sin థీటా ఇంటూ g. సో t is equal to u cancel అయిపోతుంది, u by g sin. So the time after which the velocity, initial velocity vector and the final velocity vector are perpendicular to each other, or they are mutually perpendicular, or they are orthogonal, means t is equal to u by g sin theta. బానే ఉంది. అక్కడ వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? The velocity will be magnitude of v bar will be magnitude of v bar అంటే తెలుసు కదా. ఈ t బదులు u by g sin theta రాయండి. ఇది రాసుకుంటే it will come as u cot theta. It will be u cot theta. Okay na? So రాసుకోండి. So acceleration vector కోసం initial velocity vector, final velocity vector. When the initial velocity vector and final velocity vector are perpendicular, వాట్ పర్పెండిక్యులర్ బదులు వేరే యాంగిల్ పెట్టడానికి ఏం చేయాలి? దీన్ని ఇంకో రకంగా చేయొచ్చా? ఇది థీటా చేస్తుంది, ఇది 90 ఉంటే ఇది ఎంత చేయాలి? 90 ప్లస్ థీటా చేయాలి, అంతేనా? ఇక్కడ tan 90 ప్లస్ థీటా రాసుకోవచ్చు ఆల్ఫా ప్లేస్ లో. అది రాసినా కానీ మీకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? అలా కాకుండా రేపొద్దున నేను ద టైమ్ ఆఫ్టర్ విచ్ initial velocity vector and final velocity vector are at 60 degrees అని అడిగా, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇనిషియల్ గా యాంగిల్ థీటా, సో తర్వాత ఏమవ్వాలి? యాంగిల్
theta minus 60 or theta plus 60 అవ్వాలి అంతేనా ఇక్కడ theta Yes, minus sir. 60 or theta plus 60 చూసారా వాడు ఎంత సింపుల్ గా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు మనం చేయటం కష్టం ఇక్కడ tan 90 60 ప్లస్ theta అంటే దానికి మీనింగ్ ఉందా అది రీఅరేంజ్మెంట్ సరిగ్గా అవుతుందా లేదా అనేది ఇబ్బంది కానీ వాటి క్వశ్చన్ రాయటం ఈజీ ఇక్కడ 90 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు 90 అయితే ఇది తీసుకున్నాం అదే కనుక 90 కాకుండా మిగతా ఏదున్నా కానీ ఈ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో ఏం చేస్తాం ఇనిషియల్ theta ఉంది సో రెండో వెక్టారు 60 ప్లస్ theta కానీ 60 మైనస్ theta కానీ చేయాలి రాసుకోండి అయిపోయిందా నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ గురించి చూద్దాం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి xi cap plus yj cap సో s bar is equal to థర్డ్ పాయింట్ ఇది వెక్టర్స్ లో సో xi cap plus yj cap x ఎంత x ఎంత x ఎంతయా u cos u cos theta into t u cos theta into t I cap y ఎంత u sin theta into t j cap Minus GT. so what is the angle made by displacement vector with horizontal at any angle at any time t tan beta అన్నది ఆల్ఫా అన్నది మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం సో దీన్ని బీటా అనుకున్నాం tan beta is equal to y by x so y by x అంటే y ఎంత రాయొచ్చు u sin theta t minus half gt square by u cos theta into T. t క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఏమొస్తుంది u sin theta minus half gt ఇందా గుర్తుందా u sin theta minus gt by u cos theta వచ్చింది వెలాసిటీ వెక్టర్ అయితే అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ అయితే ఏమొస్తుంది u కు sin theta minus half gt by u cos theta దీన్ని ఎవడో కూడా ఇలా అడగడం అన్నాడు డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఎప్పుడు బీటా యాంగిల్ చేస్తుందని దీన్ని ఎలా చెప్తానంటే నేను సింపుల్ గా సో మీకు రెగ్యులర్ సిలబస్ లో ప్రొజెక్టైల్ అప్ ద ప్లేన్ డౌన్ ద ప్లేన్ ఉందా రెగ్యులర్ సిలబస్ థియరీలో ప్రొజెక్టైల్ అప్ ద ప్లేన్ డౌన్ ద ప్లేన్ ఉందా ఎస్ ఆర్ నో Yes, sir. ఉందా నాకు తెలిసి మేము చదివేటప్పుడు కూడా అది లేదు ప్రొజెక్టైల్ అప్ ద ప్లేన్ డౌన్ ద ప్లేన్ ఎప్పుడు లేదు మాకు కానీ వాడు 1992 నుంచి ఐఐటిలో క్వశ్చన్ ఇస్తానే ఉన్నాడు రకరకాలుగా మార్చుకున్నాడు ఫస్ట్ లో ఆ ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ అడిగేవాడు దాన్ని రకరకాల ఫార్మ్స్ లో మార్చుకుంటాయి ఆ కాస్ స్క్వేర్ థీటా సీకెన్స్ స్క్వేర్ థీటా రాసి ఒక సంవత్సరం ఆ సీకెన్స్ స్క్వేర్ థీటా 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ థీటా రాసి ఆ వి మిన్ వి మ్యాక్స్ ఇవన్నీ సో లేనప్పుడు వాడి మీనింగ్ చూడండి నేను ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ తెచ్చి దీనికి అర్థం పెట్టాను దీని మీనింగ్ ఏంటి అర్థం ఇదేగా నా ఎక్స్ కి వై కి రేషియోనే కదా దీని మీనింగ్ ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ పడింది అనుకో సో ఇది వై ఇది ఎక్స్ సో tan బీటా ఈక్వల్ టు y బై x సింపుల్ గా వాడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి చేయమంటున్నాడు అంతేగాని దాన్ని మళ్ళీ రిజాల్వ్ చేసి ప్రొజెక్టైల్ ఎలా ఉందా ప్లేన్ ప్రొజెక్టైల్ డౌన్ ద ప్లేన్ రిజాల్వ్ చేయమంటలా నీకు వెక్టార్స్ వస్తే సింపుల్ గా ఇంక్లైన్ ప్లేన్ తెచ్చి పెడతాను అంటే అర్థం ఏంటి అర్థం దాని పాత్ లో x కి y కి రేషియో y బై x అనేది ఇక్కడ పడిందంటే ఇది y ఇది x సో ఇక్కడ tan బీటా ఆ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ యొక్క బీటా ఇక్కడ రాస్తాం అది డౌన్ ద ప్లేన్ అనుకో ఏమవ్వాలి యాంగిల్ మైనస్ అవ్వాలి అంతేనా ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది మైనస్ tan బీటా అవుతుంది ఇది పైకి వెళ్ళింది కాబట్టి ప్లస్ tan బీటా రాసాం ఇటు నుంచి ఇటు పక్కకి తీసేసాం అనుకో ఏమవుతుంది హారిజాంటల్ కి నెగటివ్ యాంగిల్ చేస్తుంది ఇక్కడ బీటా అయితే ఇక్కడ కూడా బీటా అవుతుంది ఓకేనా ఇది 90 మైనస్ బీటా ఇక్కడ బీటా అవుతుంది సో పైకి ఇసిరేస్తే ప్లస్ రాయాలి కిందకి ఇసిరేస్తే మైనస్ రాయాలి సో ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఓకే సో రాసుకోండి
ఓకేనా నెక్స్ట్ మీకు ఎంత ముందు గుర్తుందా వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీలో 2 టైమ్స్ అది సేమ్ హైట్ లో ఉంటుంది అప్పుడు ఏదో ఈక్వేషన్స్ రాస్తారు ఇక్కడ కూడా అలాంటి సిచువేషన్ వస్తుందిగా ప్రొజెక్టైల్ లో కూడా the time after which the projectile is at a height h so ఇక్కడ t1 అనే టైం లో ఉంటే మళ్ళీ ఇదే హైట్ h t2 సో ఇది హైట్ h ఇది సో ఎలా రాయాలి ఇక్కడ హైట్ h అంటే y కాంపోనెంట్ ఇది x కాంపోనెంట్ y కాంపోనెంట్ సో y is equal to h సో y ఫార్ములా ఏంటి u sin theta t minus half the t square సో దీనికి t కి రెండు వాల్యూస్ ఉంటాయి ఆ రెండు వాల్యూస్ t1 t2 సో దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసాం అనుకో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లాగా ఏమొస్తుంది ఇది తీసుకురండి gt స్క్వేర్ minus 2u sin theta into t plus 2h is equal to 0 so what is the product of roots t1 t2 is equal to 2h by g c by a t1 plus t2 is equal to minus b by minus b అంటే 2u sin theta ఉంది minus b by a so 2u sin theta by so this is nothing but time of flight నీకు అందులో కూడా t1 plus t2 time of flight వస్తుంది t1 t2 2h by g వస్తుంది నీకు ఇంకేం గుర్తుంది t1 minus t2 t2 minus t1 ఏదో చెప్పాను ఫార్ములా అప్పుడు గుర్తుందా 2 times ఎవరైనా vertically projected body లో velocity at height h by g సో velocity at height h ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ horizontal component u sin theta so u square sin square theta minus v square by h square equal to 2gh so u square sin square theta minus 2gh by z okay na t2 minus t1 will be 2 times of root of u square sin square theta minus 2gh by g ఉదాన్ని ఎలా రావాలంటే అలా రాసుకోవచ్చు ఆ 2 ని g ని లోపలికి తీసుకెళ్ళి రాసుకోవచ్చు 2 ని లోపలికి తీసుకెళ్ళాలనుకో 4u square sin square theta minus 8gh by 1 g కి పోతుంది 8h by g రాసుకోవచ్చు ఓకేనా రాసుకోండి the time after which the body is at height h is t1 t2 is equal to 2h by g సో దీని నుంచి h కనుక్కోవచ్చు t1 plus t2 is equal to 2u sin theta by g దీని నుంచి time of flight కనుక్కోవచ్చు t2 minus t1 is equal to 2bh by g this is y component x component ఎలాగో u cos theta అనే ఉంటుంది y component అది ఆ హైట్ h దగ్గర ఓకే రాసుకోండి సో మోస్ట్లీ మెయిన్స్ లెవెల్ కి ఎంత వరకే ఉంటుంది రాసారా Completed, sir. Okay, sir. నెక్స్ట్ ప్రొజెక్టైల్ గ్రౌండ్ నుంచి చూసాం టవర్ మీద నుంచి తీసేస్తే ప్రొజెక్టైల్ ఫ్రమ్ టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ ఇందులో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకసారి ఆలోచించండి సో సేమ్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వై కాంపోనెంట్ ఏంటో అవి రాసుకుంటాం ఎన్ని రకాలుగా ఇసిరేయచ్చు నేను టవర్ మీద ఉన్నాను ఎన్ని యాంగిల్స్ లో ఇసిరేయచ్చు ఒకటి టవర్ నుంచి పైకి ఇసిరేయచ్చు ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికల్ అప్వర్డ్స్ మేకింగ్ an angle theta with horizontal or I can throw it downwards making an angle theta అంతేనా ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ పైకి ఇసిరేయచ్చు లేకపోతే కిందకి ఇసిరేయచ్చు లేదంటే అసలు ఏమీ లేకుండా హారిజాంటల్ సో మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి సో దేనికైనా ట్రీట్మెంట్ సేమ్ కాంపోనెంట్స్ తీసుకుంటావు ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వై కాంపోనెంట్ ఈక్వేషన్స్ రాస్తావు ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు ఓకే మనకి మెయిన్ కావాల్సింది హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ అంటే ఏంటి సో టవర్ ఆఫ్ హైట్ h or
క్యాపిటల్ H. దీని నుంచి నువ్వేం చేసావు, హారిజాంటల్ గా u అనే స్పీడ్ తో బాడీని ప్రొజెక్ట్ చేసావు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పు, దీనికి y కాంపోనెంట్ ఏమన్నా వెలాసిటీ ఉందా? ఈ ట్రీట్మెంట్ లో ఇనిషియల్ ux ఎంత, uy ఎంత 0, ax ఎంత 0, ay ఎంత -g. సో వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ, రైట్? సో ఇది వెళ్ళేవాలి ఏదో కొంత హైట్ డిస్టెన్స్ లో, పారాబోలిక్ డిస్టెన్స్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఆ డిస్టెన్స్ లో కొంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళి పడుతుంది. సో ఈ రేంజ్ ఎలా వస్తుంది, రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ux ఇంటూ టైమ్ ఆఫ్ లైట్. సో టైం ఎంత పడుతుంది, ఇది ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ y డైరెక్షన్ లో. సో r ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ఇంటూ ux, u t ఎంత ఇక్కడ √2h/g. r ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2h/g. వెలాసిటీ అడిగాడు అనుకో ఎప్పుడైనా, వెలాసిటీ ఆఫ్టర్ టైం t, v bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు ui cap minus gt j cap. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీలో వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, డౌన్వర్డ్స్ నెగటివ్ కాబట్టి మైనస్ gt. ఆ వెలాసిటీ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంటే tan alpha is equal to y by x minus gt by u. అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ అడిగితే s bar is equal to x I cap plus y j cap. x I cap ఎంత అవుతుంది, x is nothing but ux into t, u into t minus half gt square. Freely falling body I cap j cap. So tan beta is equal to half gt square by ut అంటే t cancel అయిపోతుంది, minus g by 2. ఓకేనా? సింపుల్ గా ఏమీ రాయవసలా, ఇందాక ఓకే ఇక్కడ నుంచి ప్రొజెక్ట్ అయ్యాలి కాబట్టి ఓకేనా. హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ లో సింపుల్ గా రేంజ్ ఈస్ గివెన్ బై u కాన్స్టెంట్, u ఇంటూ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కాబట్టి h అనే హైట్ పడుతుంది √2h/g. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కాబట్టి హైట్ h గా పడడానికి √2h/g రాసుకుందాం. ఓకేనా? Completed, sir. అదే అడ్వాన్స్ లో ఆ ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చాడు అనుకో, వర్టికల్ అప్వర్డ్స్ వర్టికల్ డౌన్వర్డ్స్, ఏం చేస్తారు అప్పుడు? వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ అప్వర్డ్స్, వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ డౌన్వర్డ్స్ గుర్తున్నాయి కదా. అక్కడ uy డైరెక్షన్ లో ఇస్తాడు, uy కాంపోనెంట్స్ అయ్యే వస్తే x కాంపోనెంట్స్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ప్రొజెక్టైల్ అప్ ద ప్లేన్, డౌన్ ద ప్లేన్. ప్రొజెక్టైల్ అప్ ద ప్లేన్ చూద్దాం. So it is making an angle, an inclined plane is making an angle alpha. So a body is projected with an initial velocity u making an angle theta. So what is time of ascent or time of flight? So ఇది ఏమవుతుంది, ఇలా వెళ్ళి అక్కడ ఒక దాన్ని హిట్ చేస్తుంది. So it will be like this. This is y, this is x. మనకు కావాల్సిన రేంజ్ ఇది అవుతుంది r, అంతేగా. ఈ along the plane. So along the plane x axis perpendicular గా plane y axis అనుకుంటే
సో వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ ఎంత along the plane? ux uy ఎంత చెప్తారా? ఈ కాంపోనెంట్స్ అడుగుతున్నాడు అప్పుడప్పుడు, అందుకని రాసుకుంటాం. లేకపోతే మనం ఈ గోళంగా లేకుండా దీన్ని నేనైతే ఎలా సాల్వ్ చేస్తానో చూడండి. ఆ కాంపోనెంట్స్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. సో నాకు ఇది నార్మల్ ప్రొజెక్టైలే, ఇట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ విత్ థీటా. సో దాని మార్గంలో yx ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అర్థం వచ్చింది కాబట్టి దీని డిస్ప్లేస్మెంట్ అవ్వాలి పాయింట్ దగ్గర. దిస్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x, y. సో అవర్ ఫార్ములా ఈస్ యాక్చువల్లీ దీన్ని మనం బీటా అని రాసుకున్నాం. అది గుర్తుందా? డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ tan alpha is equal to tan beta is equal to sy by sx. sy ఫార్ములా ఏంటి? u sin theta minus half gt square. u sin theta minus half gt. tt క్యాన్సిల్ చేద్దాం పైన కింద by u cos theta. అంతేనా? సో నాకు ఈ టైం ఏగా టైం ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి పట్టిన టైం అనేది మీనింగ్ ఈ యాంగిల్ చేయడానికి. సో అది కింద పడకుండా అంటే ప్లేన్ అడ్డం పెట్టాడు. సో ఆ టీ ఎంతో కనుక్కోండి, రీఅరేంజ్ చేయండి దీన్ని. u టైమ్స్ cos theta into tan alpha ని sin alpha by cos alpha రాసుకోవచ్చు. cos alpha ఇటు తీసుకొస్తే u sin theta into cos alpha minus g cos alpha into t by 2. సో g cos alpha into t by 2 ఇట్ రైట్. ఇదే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అవుతుంది అప్ ద ప్లేన్. t into g cos alpha by 2 is equal to sin theta cos alpha. Cos alpha. సో ఇది ఏమవుతుందంటే u టైమ్స్ sin theta cos alpha మైనస్ cos theta sin alpha. ఇది theta ఎక్కువ alpha ఎక్కువ. ఇది ఎవరి ఫార్ములా? sin a cos b minus cos a sin b. Sin of theta minus k alpha. sin of Theta minus alpha, sir. a minus b. sin of theta minus alpha. Minus alpha. అర్థమైందా? సో t is equal to ఈ 2 ఇది తీసుకొస్తే 2u sin theta minus alpha by g cos alpha. సో ఇందాకడికి దీనికి తేడా ఏంటో చెప్తానేనండి. నేను పూర్తిగా థీటా యాంగిల్ తిరిగితే నా ఫార్ములా ఏంటి? 2u sin theta by g. అంతేనా? ఇది కనుక పూర్తిగా థీటా తిరిగితే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఫార్ములా ఏంటి? 2u sin theta by g. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి, యాంగిల్ ఎంత తిరుగుతుంది? ఇది ఆల్ఫా అడ్డం వచ్చింది. సో యాంగిల్ రొటేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు theta minus alpha. సో 2u sin theta minus alpha by ఇక్కడ g బదులు g cos alpha వస్తుంది. ఎందుకు g cos alpha వచ్చింది? నాకు along the plane కాంపోనెంట్ ఆఫ్ g అవుతుంది. గుర్తుందా? దీని మీద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద బ్లాక్ పెడితే దాని మీద ఫోర్స్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇటు పక్కకి g sin theta ఉంటుంది, ఇటు పక్కకి g cos theta ఉంటుంది. సో y బదులు g cos alpha వచ్చింది. దీన్ని సింపుల్ గా ఏం రాయొచ్చు అంటే టైం ని 2uy by ay. 2uy by ay. y డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ బై y డైరెక్షన్ లో యాక్సిలరేషన్. సో ఇక్కడ y డైరెక్షన్ ఏంటి? పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్. పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ g కాంపోనెంట్ g cos alpha, along the plane g sin alpha. సో ఇక్కడ ax is equal to minus g sin alpha. ఇది కింద కొన్నాం, మనం పైకి పాజిటివ్ తీసుకుంటాం. ay is equal to g cos alpha. సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ is equal to 2u sin theta minus alpha by g cos alpha. ఇది వచ్చేసి నాకు రేంజ్ కనుక్కొని ఈజీ అని అనుకుంటా. ఇది వచ్చి నాకు x, y కనుక్కోవచ్చు. ఈ టైం దగ్గర x, y అంటని దాని నుంచి రేంజ్ కనుక్కోవచ్చుగా. రాసుకోండి ఒకసారి. అప్ ద ప్లేన్ అయితే
So T is equal to 2u sin theta minus alpha by g cos alpha. G బదులు g cos alpha వస్తుంది. అయిపోయిందా? Completed, sir. Completed, sir. సో ఈ టైం దగ్గర x, y వాల్యూస్ కనుక్కోవచ్చా? నార్మల్ x అండ్ y t ఇది. సో నార్మల్ x అండ్ y ఎలా కనుక్కున్నాం? x ఎంత? ఈ టైం దగ్గర x ఎంత? సో x is equal to ux into ఈ ux రాయొద్దు. మనకి నార్మల్ ఫార్ములా u cos theta into t. సో u cos theta into t ఎంత? 2u sin theta minus alpha by c cos alpha. సో ఏమొస్తుంది? 2u square cos theta into sin theta minus alpha by c cos alpha. సో దీని నుంచి y r కూడా రాసేయచ్చు. ఎలా రాయొచ్చు? ఇది ఆల్ఫా ఉంది. సో tan ఆల్ఫా అయితే y by x. సో x వస్తే మనకు y కావాలనుకో tan ఆల్ఫా is equal to y by x. సో y is equal to x tan alpha. సో y ఎంత వాల్యూ వస్తుంది? ఇంటూ tan alpha రాస్తే 2u square cos theta into sin theta minus alpha by g cos alpha into extra tan alpha వస్తుంది. y రావాలంటే tan alpha and sin alpha by cos alpha వస్తుంటే ఓకే పై sin alpha నుంచి g cos square alpha అదేమీ చేంజ్ అవ్వదు. మనకు కావాల్సింది ఈ x y కాదు. మనకు కావాల్సింది ఫైనల్ గా ఈ రేంజ్ కావాలి. అంతేనా? along the plane ఎంత దూరం వెళ్ళింది? x ఎంత వెళ్ళింది, y ఎంత వెళ్ళింది అంటే ఇది రాస్తాం. జస్ట్ జియోమెట్రీ నుంచి రాస్తాం. ఓకే, అప్పుడు ఏం రాస్తాం? cos alpha నా sin alpha నా? sin alpha, sin అయితే y వస్తుంది, cos alpha. cos alpha is equal to x by R. So r is equal to x by cos alpha. సింపుల్ గా x లో వచ్చిన వాల్యూకి ఇది యాడ్ చేస్తే చాలు. 2u square cos theta sin theta minus alpha by g cos square alpha. ఇది రేంజ్. ఇప్పుడు ఈ రేంజ్ మాక్సిమం అవ్వాలంటే theta ఎంత ఉండాలి అని అడుగుతాడు. సో ఈ రేంజ్ మాక్సిమం అవ్వాలంటే theta ఎంత ఉండాలి? ఏం చేయాలి? 90. సో ఈ రేంజ్ మాక్సిమం అవ్వాలంటే ఇక్కడ theta alpha లో ఉంది, దీని అన్నా 2 cos theta sin theta minus alpha ఉంది. sin a plus b minus sin a minus b రాయొచ్చా? అంతేగా? సో theta ఎక్కువ ఉంది, cos కి theta ఎక్కువ ఉంది. ఇది a అనుకుంటే ఇది b అనుకుంటే sin a plus b plus sin a minus b. Okay, but if సో రేంజ్ వచ్చిందా? సో r వాల్యూ ఇది. r కి ఏం రాస్తామంటే సో మాక్సిమం రేంజ్ కావాలంటే మ్యూట్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద రేంజ్. సో r is equal to 2u square cos theta into sin theta minus alpha by g cos square alpha. సో దీని ఏం రాయొచ్చు? sin a cos b, sin a plus b into sin a plus b plus sin a minus b. అంతేగా? సో r is equal to 2u square g cos square alpha sin a plus b, theta minus alpha plus theta, not 2 theta minus alpha plus minus sin theta minus alpha minus theta, theta cancel అవుతుంది, sin minus sin alpha ఏమవుతుంది?
r is equal to 2u square g cos square alpha times sin 2 theta minus alpha minus sin alpha. ఇంతేనా? సో ఇది మాక్సిమం కావాలనుకో ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫాని మార్చలేము, థీటా ఒకటే మార్చగలం, అంతేనా? సో ఇది మాక్సిమం కావాలంటే ఈ వాల్యూ మాక్సిమం అవ్వాలి, అంతేగా? ఇక్కడ చూడండి, ఈ కాస్ ఆల్ఫా సైన్ ఆల్ఫా ఓకే, నువ్వు ఇది మాక్సిమం కావాలంటే ఇది ప్లస్ లో ఉంది 1 మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా, ఇది 1 మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫర్ ఆర్ మ్యాక్స్ sin 2 theta minus alpha is equal to 1. 2 theta minus alpha is equal to pi by 2 or 90. So alpha is equal to 2 theta minus pi by 2. Or theta is equal to theta in terms of alpha. So theta is equal to alpha by 2 plus pi by 2. So of the plane theta em vastundi alpha by 2 plus pi by 4. ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఉంటే గ్రౌండ్ నుంచి అయితే pi by 4 వచ్చేది, నువ్వు ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ పెట్టావు కాబట్టి యాంగిల్ పెరిగింది. యాంగిల్ పెరిగితే ఇంతకీ రేంజ్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఇప్పుడు ఇది కనుక ఇలా అనుకో, ఇక్కడ దాకా వస్తే ఎక్కువ దూరం లేదా, ఇక్కడ మధ్యలో ఆగిపోవడం వల్ల ఎక్కువ దూరం వెళ్తుందా? అర్థమైందా క్వశ్చన్? అది నేను కనుక ఈ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ పెట్టుకోతే ఏమైంది, మొత్తం ఇలా కింద పడేది. అప్పుడు ఇది ఎక్కువ ఉంటుందా ఇది ఎక్కువ ఉంటుందా? ఫస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. సో హారిజాంటల్ రేంజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. హారిజాంటల్ గా మనం కనుక మధ్యలో ప్లేన్ అర్థం పెట్టుకుని ఉంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అది వచ్చిందో లేదో చూద్దాం. r max is equal to హారిజాంటల్ రేంజ్ ఉంటుందా u square by g మాక్సిమం. ఇక్కడ r max ఎంత వస్తుంది 2u square by g cos square alpha sin 2 theta minus alpha is 1 minus sin alpha. 2u square 1 minus sin alpha is cos square alpha ni g times 1 minus sin square alpha రాయొచ్చా? So 1 minus sin alpha 1 minus sin alpha cancel అయిపోతుంది, 1 plus sin alpha. So 2u square by g times 1 plus sin alpha. Alpha పాజిటివ్ కాబట్టి నీకు నార్మల్ గా అయితే u square by g రావాలి. ఈ 2 ఇందులోకి వెళ్ళిపోవాలి కదా, sin a plus b వస్తుంది 2. ఇదేనా? ఇక్కడ 2 sin ఇదేముంది 2 sin theta, ఇక్కడ 2 sin ఉంటేనే కదా 2 sin theta cos theta ఉంటేనే కదా 2 sin a cos b equal to sin a plus b into sin a minus b. So u square by g అంటే range, maximum range in horizontal. So horizontal లో maximum range ఎంత ఉందో that by 1 plus sin alpha. సో r max of the plane అయితే గుర్తేంటి, హారిజాంటల్ కన్నా తక్కువ ఉండాలంటే 1 మైనస్ రాయాలా 1 ప్లస్ రాయాలా? 1 ప్లస్ డినామినేటర్ లో ఎక్కువ వాల్యూ రాస్తే ఇది తగ్గుతుంది. సో లాజికల్ గా కరెక్ట్ గా ఉంది. r max is equal to r max in horizontal, that is u square by g times 1 plus sin alpha. ఇక్కడ theta కూడా చూడండి, నార్మల్ గా అయితే pi by 4 తో ప్రొజెక్ట్ చేయాలి, మాక్సిమం వెళ్ళాలంటే పై కి ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి pi by 4 plus alpha by 2, theta value plus alpha by 2 ఉండాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అప్ ద ఇంక్లైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకసారి రాసుకోండి, ఇది r max. సో మనకు కావాల్సింది ఈ రెండు రిజల్ట్, theta is equal to alpha by 2 plus pi by 4, r max is equal to హారిజాంటల్ లో వచ్చిన r max కన్నా 1 plus sin alpha. సో నేను నార్మల్ ప్రొజెక్టైల్ రూల్స్ విత్ ట్రిగ్నోమెట్రీ యూజ్ చేశాను. కంప్లీటెడ్ సార్. ఇది అప్ ద ప్లేన్, డౌన్ ద ప్లేన్ చూద్దాం. డౌన్ ద ప్లేన్ లో ఏం లేదు, ఆల్ఫా కనపడిన సాటల్లా మైనస్ ఆల్ఫా వస్తుంది. సో కాస్ ఉన్న సాటల్లా కాస్ మైనస్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా అనే కాబట్టి ఏం చేంజ్ రాదు. సైన్ లో మాత్రం
చేంజ్ అవుతుంది. డౌన్ ద ప్లేన్ కి ఏ ఫార్ములాస్ ప్లస్ ఆల్ఫా రాసిన తర్వాత మైనస్ ఆల్ఫా వాడు డౌన్ ద ఇంక్లైన్ అంటాడు. అంటే సో దే ఆర్ థ్రోయింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ డౌన్ ద ఇంక్లైన్. సో ఇది హారిజాంటల్. సో వాడు ఇక్కడి నుంచి ఈ పైకి థీటా అనే యాంగిల్ తో త్రో చేశాడు. ఇది ఆల్ఫా అయితే ఇది కూడా ఆల్ఫా అవుతుంది. సో ఇదేమవుతుంది, ఇలా వెళ్ళి కింద ఇక్కడ దాకా ఉంది అనుకుంటే సో ఇది ఆల్ఫా. సో ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఇందాక డెరివేషన్ బట్టి t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత తిరిగింది, ఇందాక థీటా మైనస్ ఆల్ఫా తిరిగింది, ఇక్కడ అనుకో థీటా వచ్చి ఇంకా కింద ఆల్ఫా పోతుంది. సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక డెరివేషన్ అంటే 2u sin theta plus alpha into cos theta by z cos alpha. Cos into 2u sin theta by z. So 2u sin theta plus alpha by z cos alpha. So ఇది y x. ఓకేనా? అప్ ద ప్లేన్ అయితే theta minus alpha, అక్కడ యాంగిల్ theta minus alpha ని తిరిగింది, ఇక్కడ theta plus alpha తిరిగింది, కింద మాత్రం z cos alpha వస్తుంది. సో సిమిలర్ గా మీరు x కి y కి ఇందా ఫార్ములాలో రాసుకోవచ్చు. tan alpha equal to x by y or x is equal to u cos theta into t. ఈ వాల్యూ రాసేస్తే సరిపోతుంది. 2u sin theta plus alpha by z cos alpha or is equal to u cos theta into 2u cos theta into 2u square cos theta into sin theta plus alpha by g cos square alpha. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? సో ఇక్కడ 2a plus b will become r max రావాలంటే r max కి r ని రీఅరేంజ్ చేస్తాం. r is equal to u square by z cos square alpha 2 sin a cos b sin a plus b. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, sin a plus b is 2 theta plus alpha plus sin a minus b is theta plus alpha minus theta sin alpha. సో ఇక్కడ మాక్సిమం కావాలంటే ఏమవ్వాలి, ఇది 1 అవ్వాలి. సో 1 ఎప్పుడు అవుతుంది, 2 theta plus alpha is equal to pi by 2 or theta is equal to pi by 4 minus alpha. ఇందాకైతే pi by 4 plus alpha by 2 వచ్చింది. డౌన్ ద ప్లేన్ అయితే pi by 4 minus alpha by 2. కిందకి వేస్తున్నాం, pi by 4 ఆల్ఫాని తగ్గించాలి. ఈ థీటాని కింద ఆల్రెడీ ఆల్ఫా తిరుగుతుంది కాబట్టి ఆల్ఫా తగ్గించాం. ఇందాక ఆల్ఫా తిరగట్లా. సో pi by 4 ప్లస్ ఆల్ఫా బై 2 అక్కడ, ఇక్కడ మైనస్ ఆల్ఫా బై 2. సో r max ఎంత అవుతుంది? అందుకే r max ఇక్కడ పెరగాల తగ్గాల? ఇక్కడ వరకు వస్తే r హారిజాంటల్, ఇంకా కిందకి అవుతుంది. అప్పుడు పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? పెరుగుతుంది సార్. సో ఇది ఏమొచ్చి ఉంటుంది మనకి, u స్క్వేర్ బై z cos స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఇంటూ 1 ప్లస్ sin ఆల్ఫా. ఇంతేగా, ఇది 1 చేసాం మాక్సిమం కావాలి. సో r max is equal to u square by z 1 minus sin alpha. సో r max is equal to మీకు పెరగాలి, డౌన్ ద ప్లేన్ అయితే ఎక్కువ దూరం వెళ్తుంది. సో r max in horizontal, that is u square by z by 1 minus sin alpha. ఇందాకేమో 1 ప్లస్ sin alpha, ఇక్కడేమో 1 మైనస్ sin alpha. థీటా ఏమో అక్కడ పూర్తిగా తిరగదు కాబట్టి మనం ఎక్స్ట్రా యాంగిల్ పైకి ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. pi by 4 ప్లస్ ఆల్ఫా బై 2. ఇక్కడ కింద తిరుగుతుంది కాబట్టి మైనస్ ఆల్ఫా బై 2 కిందకి. ఈ రెండు యాంగిల్స్ కలిపి ప్రొజెక్షన్ కాబట్టి pi by 4 మైనస్ ఆల్ఫా బై 2. టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్, టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ రాస్తే 2u sin theta by z.
ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత తిరుగుతుంది θ ప్లస్ ఆల్ఫా. సో సైన్ ప్లేస్ లో sin θ ప్లస్ ఆల్ఫా రాసాము, కింద g cos ఆల్ఫా. అదే ఇందాక sin θ మైనస్ ఆల్ఫా తిరిగింది అప్ ద ప్లేన్. ఈ ఒక్కటి రాసుకుంటే మిగతా డెరివేషన్ అంతా ఈజీగా వస్తుంది. మిగతా అన్ని ఈజీగా గుర్తుంటాయి. గుర్తులేకపోయినా ఇక్కడ చిన్న సింపుల్ వాల్యూస్ రాస్తే వచ్చారు. ఈ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. త్వరగా రాయాలంటే సో రాసుకోండి. ప్రొజెక్టైల్ అప్ ద ప్లేన్, ప్రొజెక్టైల్ డౌన్ ద ప్లేన్. Completed, sir. అయిపోయిందా? Yes, sir. ఇవన్నీ మీకు వచ్చినాయి అంతకుముందు రెగ్యులర్ లో ఉన్నాయి. లేవుగా ప్రొజెక్టైల్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ డౌన్ ద ప్లేన్. Next, projection from a moving body. Projection from a moving body. So move అయ్యేదాని నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేసామంటే ఏమవుతుంది చూద్దాం. నార్మల్ గా అయితే ఏమవుతుంది మనకి, సో ఒక ట్రాలీ మీద గన్ ఉంది. ఈ గన్ని ఎట్ అన్ యాంగిల్ θ ఉంది. సో దీనిలో నుంచి బుల్లెట్ U తో ఫైర్ చేసాం. ఈ ట్రాలీ కదలలేదనుకో దాని కాంపోనెంట్స్ ఏమవుతాయి, ఇటు పక్కకి U cos θ y U sin θ అవుతుంది. అంతేనా? అంతేనా కాంపోనెంట్స్ ప్రొజెక్టైల్ రాయడానికి? ఓకేనా? ట్రాలీ రెస్ట్ లో ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే సార్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ ట్రాలీ ముందుకు కదులుతుంది V తో. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నువ్వు బుల్లెట్ ఫైర్ చేసిన వెలాసిటీతో పాటు ఆల్రెడీ బుల్లెట్ కి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ V ఉంది. నువ్వు ఫైర్ చేయడం వలన U cos θ యాడ్ అయింది. సో x కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది, Ux is equal to వినపడలా నాకు. ఇది బోర్డ్ క్లారిటీ లేదా, వాయిస్ వినపడలేదా? సో ట్రాలీ వెలాసిటీ V తో ముందుకు కదులుతుంది. అప్పుడు గన్ ఫైర్ చేసాం. అప్పుడు వెలాసిటీ ఏమవ్వాలి, ఇది రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు V0 ఉంటే U cos θ ఒకటే ఉండేది. ఇది అదే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి Ux is equal to U cos θ plus P, Uy is equal to U sin θ. ఇది కేస్ 1. అదే కనుక ట్రాలీ వెనక్కి మూవ్ అవుతుంది అనుకో, ట్రాలీ V అనే స్పీడ్ తో వెనక్కి మూవ్ అవుతుంది. నువ్వు ఇటు పక్కకు ఫైర్ చేసావు, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో U అనే స్పీడ్ తో θ తో ఫైర్ చేసావు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇటు పక్కకి U cos θ, y కాంపోనెంట్ U sin θ. సో Ux is equal to U cos θ minus V, Uy is equal to U sin θ. నెక్స్ట్ ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటి, ఈ ట్రాలీని లిఫ్ట్ లో పెట్టాం, పైకి కిందకి పోతుంది వెలాసిటీ. థర్డ్ ఆప్షన్, ట్రాలీ is moving upwards with velocity V upwards. తో ప్రొజెక్ట్ చేసాం. సో దిస్ ఇస్ U cos θ, this is U sin θ. సో Ux is equal to U cos θ. ఇది ఏం చేయాలి, Uy is equal to U sin θ plus U sin θ plus V. So next, fourth option, trolley is moving down with velocity. అంటే లిఫ్ట్ లో ఉంది ట్రాలీ. సో కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు ఫైర్ చేసావు,
సో ఇప్పుడు ప్లస్ వచ్చిందల్లా మైనస్ వస్తుంది. ux is equal to u cos theta, uy is equal to u sin theta minus t. సో ఇంతకీ మీకు టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అడిగారు అనుకో, వీటిలో గుర్తుందా టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఫార్ములా ఏంటి? టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ is equal to 2uy/z. అందుకే మీకు అంతకుముందు ఈ ఫార్మాట్ లో రాసింది. uy ఎంత అంటే రెస్పెక్టివ్, ఇక్కడ u sin theta, ఇక్కడ u sin theta, ఇక్కడ u sin theta plus v, ఇక్కడ u sin theta minus. రేంజ్ అడిగాడు అనుకో, ఎంత దూరం వెళ్ళి పడుతుందని ఏం చేస్తావు? రేంజ్ అడిగితే ux into t, ఈ రెండు ఫార్ములాలు యూజ్ చేస్తే చాలు. వాడు టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అని అడుగుతాడు, ఎంత దూరం వెళ్ళి పడింది, గ్రౌండ్ నుంచి ఎంత దూరం వెళ్ళి పడింది అని అడుగుతాడు. ట్రాలీతో పోలిస్తే ట్రాలీ ఆల్రెడీ మీతో ఉంది కాబట్టి నార్మల్ రేంజ్ వస్తుంది. అదే కానీ గ్రౌండ్ తో పోలిస్తే రేంజ్ ux into t వస్తుంది. సో ఈ నాలుగులో ఏ సిచ్యువేషన్ ఇచ్చినా రాయొచ్చు. రాసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో ఇంకో కాన్సెప్ట్, ఒక ప్రొజెక్టైల్ నుంచి ఇంకో ప్రొజెక్టైల్ అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకో, సో రిలేటివ్ యాక్సలరేషన్ ఏమవుతుంది అటు మధ్య? ఇంకా రిలేటివ్ వెలాసిటీకి వెళ్ళలేదు, అక్కడైనా చెప్పుకోవచ్చు, ఇక్కడైనా చూడొచ్చు. రిలేటివ్ గా యాక్సలరేషన్ ఏముండదు, ఒకదాంతో పోలిస్తే ఇంకో దానికి యాక్సలరేషన్ ఏముండదు, వెలాసిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక ప్రొజెక్టైల్ నుంచి ఇంకో ప్రొజెక్టైల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అది ఎప్పుడు లీనియర్ గా కదిలినట్టే ఉంటుంది, స్ట్రైట్ లైన్ వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది. కాకపోతే ఆ స్ట్రైట్ లైన్ పాతే మారుతుంది. ఓకేనా? ఒక ప్రొజెక్టైల్ నుంచి ఇంకో ప్రొజెక్టైల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రొజెక్టైల్ లాగా కనపడదు, స్ట్రైట్ లైన్ లోనే కనపడుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి రాసుకుందాం ఫార్ములాస్ ఎలా రాయాలనేది. సో ప్రొజెక్టైల్ 1 మీద మీరున్నారు, మిమ్మల్ని ప్రొజెక్ట్ చేశారు, u1 θ1. సో నువ్వు దీని మీద ఉండి ఇక్కడ ఇంకోటి u2 θ2 తో ప్రొజెక్ట్ అయింది. దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అప్పుడు నీకు వీడు ఎలా కదులుతున్నట్టు కనపడుతున్నాడు అని అడిగామనుకో, సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ 2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు 1, వెలాసిటీ ఆఫ్ 2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు 1. లేదంటే 2 నుంచి 1 చూసావు, q1 to 1. ఓకే, x కాంపోనెంట్స్ ఏమవుతాయి రాయండి. u1 cos θ1, దీని వెలాసిటీ ux1, u1x. అలాగే u1y is equal to u1 sin θ1. అలాగే u2x is equal to u2 cos θ2, u2y is equal to u2 sin θ2. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఎలా రాయాలి? x కాంపోనెంట్ లో 2 నుంచి దీన్ని చూద్దాం అనుకున్నాం, దాన్ని ఏమని రాస్తామంటే u1 2x. అంటే 2 నుంచి చూస్తే 1 ఎలా ఉంది? u1x minus u2x. సో దీని వెలాసిటీ నుంచి దీని వెలాసిటీ తీసేయాలి. ఎంత వస్తుంది? u1 cos θ1 minus u2 cos θ, ది హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. అదే u1 2y, 2 మీద నుంచి 1 చూస్తాం, u1y minus u2y. సో ఎంత వస్తుంది? u1 sin θ1 minus u2 sin θ. సో ఓవరాల్ గా ఈ రెండింటిని కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే u1 2x, ఇది x కాంపోనెంట్, u1 2y. సో ఈ రెండింటి కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉండాలి? స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ మేకింగ్ an angle θ. సో tan θ కావాలనుకో, tan θ is equal to u1 2y by
y కాంపోనెంట్ బై u1 2x. సో ఇప్పుడు నువ్వు దీని మీద నుంచి చూసినప్పుడు రెండు హారిజాంటల్ గా మూవ్ అవ్వాలంటే ఏం ఇవ్వాలి? హారిజాంటల్ గా మూవ్ అయినట్టు కనిపించాలంటే ఏం ఇవ్వాలి? వర్టికల్ కాంపోనెంట్ 0 అవ్వాలి. హారిజాంటల్ అంటే θ 0 అవ్వాలి. అంటే సో θ is equal to 0 హారిజాంటల్ గా కనబడుతుంది. హారిజాంటల్ the relative velocity is horizontal. 2 నుంచి 1 చూస్తే స్ట్రైట్ లైన్ హారిజాంటల్ లైన్ లో మూవ్ అయినట్టు కనబడుతుంది. ఎప్పుడు u1 sin θ1 is equal to u2 sin θ2. అదే వర్టికల్ గా కనబడుతుంది. θ is equal to 90. సో దీని నుంచి చూస్తే అది పైకి వెళ్ళి కింద పడినట్టు ఉంటుంది మనకి. వర్టికల్ కనబడాలంటే u1 2x హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో u1 cos θ1 is equal to u2 cos θ. ఓకేనా? ఎప్పుడు కూడా అది స్ట్రైట్ లైన్ లోనే కనబడుతుంది. అదర్ దాన్ దిస్ హారిజాంటల్ వర్టికల్ తప్పితే మిగతా దానికి tan θ is equal to u1 2y by u1 2x. రాసుకోండి. అదే రిలేటివ్ వెలాసిటీ, రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ టూ ప్రొజెక్టైల్స్. సో ఒకదాని నుంచి ఇంకో దాన్ని చూస్తే రెండు ఒకే లైన్ లో మూవ్ అవుతున్నట్టు కనబడుతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ రెండు ప్రొజెక్టైల్స్ ని ఆపోజిట్ లో త్రో చేసాము. ఆ రెండు ఒకదాన్నొకటి కొలైడ్ అవ్వాలి. ద కండిషన్ ఫర్ కొలిజన్ ఆఫ్ టూ ప్రొజెక్టైల్స్. కండిషన్ ఫర్ కొలిజన్ ఆఫ్ టూ ప్రొజెక్టైల్స్. What is the condition for collision of two projectiles? Condition for collision of two projectiles. So ఒకటేమో height h1 మీద ఉంది, ఒకటేమో height h2 మీద ఉంది. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? h2 minus h1. And the distance between the towers is s. So the main నుంచి u1 అనే velocity తో ప్రొజెక్ట్ చేసాం. ఒకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో u2 is making an angle θ1 θ2 ఇది θ1. ఇక్కడ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఆపోజిట్ లో ఉంది. సో మైనస్ రాసినప్పుడు ప్లస్ లో అయిపోతాయి. అంతేనా? సింపుల్ గా u1 2 తో పోలుస్తున్నాం అనుకో. u1 2x is equal to ఇటు పాజిటివ్ తీసుకున్నావు. సో u1 cos θ1 మైనస్ అవుతుందా ప్లస్ అవుతుందా? ఇప్పుడు ఇది ముందుకెళ్తుంది, ఇది ఆపోజిట్ లో అవుతుంది. రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటే రెండు అప్రోచ్ అవుతుంది. అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు ఫాస్ట్ గా అప్రోచ్ అవుతాయా స్లోగా అప్రోచ్ అవుతాయా? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. సో సపోజ్ నేను 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ ముందుకెళ్తున్నా, అది వెనక్కి 3 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. సో రిలేటివ్ గా రెండు ఎలా అప్రోచ్ అవుతుంది? ప్రతి సెకండ్ కి 5 మీటర్స్ అప్రోచ్ అవుతుంది. యాడ్ చేయాలి. అంతేనా? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటే యాడ్ చేయాలి. u1 cos θ1 లేదంటే నీకు ఇటు పక్కకు పాజిటివ్, ఇటు పక్కకి మైనస్ u1 cos θ2 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది u2 cos θ2. ఇది బానే ఉంది. అలాగే u1 to y is equal to ఇక్కడ రెండు పైకి వెళ్తున్నాయి కాబట్టి u1 sin θ1 మైనస్ u2 sin θ2. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాం నేను. అంటే ఇటు నుంచి కరెక్ట్ గా దీనికి వెళ్ళేది ఈ మార్గంలో వెళ్ళాలి రెండు. ఆ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఈ మార్గంలో ట్రావెల్ చేస్తే మనకి ఈ రెండు tan θ is equal to u1 to y by u1 to x. This should be equal to ఇక్కడ ఏమవుతుంది? y is equal to h2 minus h1 by s. ఈ రేషియో అయితే మాత్రమే ఈ కొలిజన్ జరుగుతుంది. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ, రిలేటివ్ కాంపోనెంట్స్ u1 to y by u1 to x should be equal to h by s. h అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ హైట్. అదే కనుక డిఫరెన్స్ ఇన్ హైట్ 0 అనుకో, ఇఫ్
ఈ రెండింటిని ఒకే హైట్ నుంచి ఇసిరేసాం. If h2 minus h1 is equal to 0, that implies ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. u1 sin theta 1 should be equal to u2 sin theta. అంతేగా? రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే h max కి నువ్వు ఏం రాస్తావు? u1 square sin square theta 1 by g, u2 square sin square theta by g. ఈ రెండు హైట్లు సేమ్ అవ్వాలి. అంతేగా? అది కొలైడ్ అవ్వాలంటే రెండు ఒకే హైట్ లో ఉంటే కొలైడ్ అవుతాయి. సేమ్ హైట్ నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేస్తే, అదే హైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. h2 minus h1 by s రాసుకోండి. సో రేపు వీటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చూద్దాం. మోస్ట్లీ అయిపోతాయి, 90 ఉంటాయి. సో కంప్లీట్ గా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ వరకు చూస్తాం. ఇందులో ఏది వదలకుండా ఇవన్నీ అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్. మీకు మెయిన్స్ టాపిక్స్ వరకు అయితే ప్రొజెక్టైల్ అప్ డౌన్ లో ఫార్ములాలు గుర్తుంటే చాలు. మెయిన్స్ లో అంతకన్నా డెప్త్ వెళ్ళదు. ఇవన్నీ కాస్త అడ్వాన్స్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? కంప్లీటెడ్ సార్. ఓకే సార్. సో మీకు రావాల్సిందండి ప్రొజెక్టైల్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ రావాలి. మీరు ఒకటి చెప్తానండి, నేను చెప్పిన దానిలో 70% ఆఫ్ ద టైం చెప్పిన దానిలో వాడు ఇచ్చేది 10% 20%. ఫస్ట్ లో చెప్పిన 30% లో చెప్పుకుంటాను కదా, దానిలో 70% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్తాడు. సో మన కాన్సన్ట్రేషన్ దేని మీద ఉండాలి? ఫస్ట్ 30% మీద. ప్రొజెక్టైల్ అంటే ఏంటి, టైమ్ ఆఫ్ అసెండ్ ఎంత, టైమ్ ఆఫ్ డిసెండ్ ఎంత, మాక్సిమం హైట్ ఫార్ములా ఏంటి, ఇంకేముంది, రేంజ్ ఫార్ములా ఏంటి, తర్వాత ట్రాజెక్టరీ ఫార్ములా y is equal to x tan theta into 1 minus x by r, r by h is equal to 4 cot theta. ఇంకా ఇంకేం చెప్పుకున్నామా? సో మోస్ట్లీ అది ఎక్కువ అడుగుతాడు. అది బేసిక్స్. ఆ బేసిక్స్ నుంచి ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్. వీటిలో అడిగేవి తక్కువ ఉంటాయి. ఎప్పుడు మీరు లెసన్ లో తక్కువ టైంలో ఎక్కువ నేర్చుకునే దానిలోనే ఎక్కువ క్వశ్చన్లు వస్తాయి. ఈ ఎక్స్ట్రా చెప్పేది ఏదన్నా మీరు చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటే అప్లికేషన్ ఎక్కడన్నా క్వశ్చన్ వస్తే కొంచెం కష్టమైన క్వశ్చన్ కూడా చేయగలిగిన వాళ్ళు చేస్తారని వీటిని ముందుగా డిస్కస్ చేస్తాం అంతే. సో ఈ అర్థం కాకపోయినా వరీ అవసరం. ముందు ఫస్ట్ 30 minutes లో చెప్పి ఫస్ట్ ప్రొజెక్టైల్ అప్ ద ప్లేన్ డౌన్ ద ప్లేన్ వరకు నీట్ గా నేర్చుకుంటే చాలు. మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు కూడా అంతే, ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వాటికి సంబంధించి ఉంటాయి. ఇవి ఊరిని అప్లికేషన్స్ అక్కడక్కడ కనపడతాయి. ఓకే ఫైన్. సో రేపు ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఒక్కసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని చదివి పెట్టుకోండి. కుదిరితే ట్రై చేయండి, ట్రై చేయకపోయినా పర్లా, జస్ట్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని చదవండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్.